अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईमध्ये नवे 12 बेडचे लिव्हर इंटेन्सिव्ह केअर युनिट ICU सुरू करण्यात आले आहे. ॲक्यूट लिव्हर फेल्युअर, जुनाट आजारांवर उपचार आणि ट्रान्सप्लांट रिकव्हरीसाठी सर्वसमावेशक देखभाल या ठिकाणी प्रदान केली जाईल. नवी मुंबई भागात ही अशा प्रकारची पहिली सुविधा आहे. A rising problem. We've already seen that we have this issue in India. India is now establishing itself as one of the top countries with liver diseases, and with all-cause mortality also, liver disease in India has come into the top 10 reasons for death. So it's probably not as common as TB or heart attacks in India, but it's upcoming and it needs to be handled probably at this stage so that it doesn't become a just common day occurrence or an everyday occurrence for us. What doesn't help is India is also the diabetes capital of India. It's already been established, and we have a significant number. You must be having diabetes, and probably everybody has someone at home who's diabetic or knows someone who's diabetic. And 50 to 70% of all diabetics end up with some form of liver affection. It may be NFLD, it could be MASLD, whatever you call it, but they do end up with that, and that is a significant proportion considering the population of India. Now you must understand that liver disease over a period of time will end up with either cirrhosis when it's prolonged over a period of time, or it may end up with some sort of liver cancer. Now both these require intensive care from time to time. It may end up with transplant, it may not end up with transplant, but that is what we are targeting over here in terms of service to this community and to the population of India. Now, I mean, 26 years ago, me and Akshay probably became doctors, I think, 26 years ago, I think. And when we did happen to become doctors, there was no treatment for all this. You know, we used to have our patients coming into emergency and we used to just keep them in a room in isolation and prep the family because these cirrhotics who come with either GI bleeds or some sort of peritonitis or infection, they just had to die. There was no treatment. And then slowly the intensive care treatment improved, the transplants came into India, and since 2005, 2006 we started doing transplants in India also. And to such an extent that now we almost have a 92 to 95% success rate of these transplants. So we've come a long way in terms of treating liver disease. We now are probably one of the world leaders in doing transplants as well as handling liver patients also. So we are right up there in the forefront. This is just an added equipment, I would say, in our armamentarium of treating liver disease. But we are right there with Apollo as a backing. We are right in the forefront of treating liver diseases. Thank you. आतापर्यंत आपण बघितलं तर आपल्या इंडियामध्ये सर्वात कॉमन लिव्हर डिसीजचा प्रॉब्लेम होता अल्कोहोल, मद्यपान करणे. आता मद्यपान जेव्हा आपण करतो तेव्हा एक्स्ट्रा एका लेव्हलच्या वर करतो, म्हणजे पुरुषांमध्ये 21 ड्रिंक्सच्या वर आणि स्त्रियांमध्ये 14 ड्रिंक्सच्या वर एका आठवड्यावर, तेव्हाच लिव्हर डिसीज होतो. पण आता WHO काय बोलतंय की एकही थेंब मद्यपानाचा आपल्या सेहतीसाठी तब्येतीसाठी ठीक नाही आहे. अपार्ट फ्रॉम मद्यपान, हेपॅटायटिस बी आणि हेपॅटायटिस सी हे दोन आजार असे आहेत त्याच्यामुळे दीर्घकालीन लिव्हरचा प्रॉब्लेम होतो. पेशंटचा लिव्हर खराब होऊ शकतो, पोटामध्ये पाणी भरू शकतं, प्रॉब्लेम होऊ शकते. कधी कधी लिव्हरमुळे ना मेंदूला तणाव पडतो, किडनीला तणाव पडतो, फुफ्फुसांना तणाव पडतो आणि हे सगळे कॉम्प्लिकेशन्स होतात. कारण हा जो आजार आहे तो लिव्हरला इव्हेंच्युअली खराब करतो आणि खराब लिव्हर म्हणजे सर्वात लिव्हर. अपार्ट फ्रॉम दॅट बरेच असे आजार आहेत ज्याच्यामुळे बायटर्स खराब होतात, बरेच असे आजार आहेत ज्याच्यामुळे आपली बॉडी स्वतःच्या लिव्हरच्या अगेन्स्ट फाईट करते, लिव्हरमध्ये इन्फ्लमेशन आणते आणि लिव्हरमध्ये इव्हेंच्युअली खराब करते. आता असे पण आजार आहेत ते हेपॅटायटिस ए आणि ई जे आपल्या सगळ्यांना होतात लहानपणी, पण काही पेशंटमध्ये हे आजार इव्हेंच्युअली कधी कधी लिव्हर फेल करतात. आणि हे जे लोक असतात जे सगळ्यांना नाही होत, 0.5-1% मध्येच होतं, पण हे जे पेशंट असतात जर पेरिफेरीमध्ये कुठे असेल किंवा छोट्याशा काही नर्सिंग मध्ये असेल तर त्याचं निदान बरोबर होत नाही आणि जेव्हा लिव्हर फेल होतो तेव्हा ते प्राणाला पण घातक करतात. आणि म्हणून आपण इकडे आता लिव्हर आयसीयूचा निर्माण करतोय. हे जे सगळे पेशंट असतात त्यांना ऑप्टिमायझेशन ऑफ केअर लागते. ह्या पेशंटला व्यवस्थित ट्रीटमेंट देणं, टाइम टू टाइम त्यांचं मॉनिटरिंग करणं आणि जर गरज पडेल तर त्यांना ट्रान्सप्लांट करावं लागतं. हे सगळं कुठल्या फॅसिलिटीमध्ये अवेलेबल आहे ते टर्शियरी केअर युनिट्समध्ये, हे आपण नर्सिंग होममध्ये करू नाही शकत.
आणि म्हणून आपल्याकडे लिव्हर आयसीयूचा निर्माण झाला आहे. आता बरेच असे पेशंट असतात लिव्हरचे, ज्याच्यामुळे लिव्हर खराब होतो, पोटात पाणी भरतं, खूप सिक होतात, कधी कधी रक्ताची उलटी काही समजायचं नव्हती, इमर्जन्सीमध्ये येतात, हिमोग्लोबिन 3-4 बीपी पडलेला असतो. हे सगळे पेशंट्स ऑप्टिमली कुठल्याही छोट्या नर्सिंग होममध्ये मॅनेज होत नाहीत आणि म्हणून त्यांना इंटेन्सिव्ह केअरची गरज असते. इंटेन्सिव्ह केअर म्हणजे काय? लाईन्स टाकणं, इंटेन्सिव्ह केअर फिजिशियन्स आहेत आपले, जे पेशंटची प्रत्येक क्षणाला मॉनिटरिंग करतात, प्रत्येक क्षणाला. एंडोस्कोपी अवेलेबल आहे, रात्री आता काय आम्ही रात्री 2 वाजता एंडोस्कोपी केली, लगेच ब्लिडिंग थांबवतात. कधी कधी हे पेशंट्स अजून खराब होतात, लिव्हर ट्रान्सप्लांटची गरज पडते आणि म्हणून एक मल्टी डिसिप्लिनिटी म्हणजे जिकडे लिव्हरचे पण डॉक्टर आहेत, इंटेन्सिव्ह केअरचे पण डॉक्टर आहेत, ट्रान्सप्लांट सर्जन्स पण आहेत आणि एकदम टॉप नोट्स म्हणजे सगळे नीट शिकलेले, एकदम व्यवस्थित, अशी एक टीम निर्माण झाली आहे इकडे. आणि म्हणून इकडे आपण लिव्हर आयसीयू जे म्हणतो, ज्याला आपण स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक म्हणजे स्पेसिफिक एकदम निश मोडॅलिटी जी आहे ती आपण निर्माण केली आहे. सो याच्याबद्दल अजून जास्त डॉक्टर अक्षय सांगतील, पण काही प्रश्न असतील तर मी आहेच इकडे उत्तर द्यायला तुम्हाला. तर आय जस्ट कॉल डॉक्टर अक्षय टू टॉक मोर अबाउट लिव्हर आयसीयू. not receive the treatment, he will land in a big problem. कारण जास्त वेळ जाईल तर जास्त हार्टला इजा होईल. The same principle applies for the liver. Initially we thought only there is a brain attack, only there is a heart attack. But what you need to understand, जेव्हा liver fail होतं, when the liver is failing, more delay the treatment. Suppose पनवेलमध्ये किंवा नेरूळमध्ये कोणाचं liver fail झालं, त्यांनी rat poison घेतलंय. He can't travel. Yes, he can travel to long distance, 30 kilometers, 40 kilometers. But if the treatment starts early, within 5 minutes, within 10 minutes, the outcome is better. Slide में तुम्हें पाहिलं की suppose you do dedicated care, दोन ग्रुपचे पेशंट आहेत, एका नॉर्मल आयसीयू आणि एकामध्ये लिव्हर आयसीयू आहे, तो आउटकम इज बेटर इफ इट इज अ लिव्हर आयसीयू. दॅट इज रिझन दॅट वी लॉन्च द लिव्हर आयसीयू. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, यू माइट आस्क मी आता पण तुम्ही काय केलं? येस, वी आर डूइंग द लिव्हर मॅनेजमेंट, बट नाउ द इश्यू इज दॅट वी जस्ट want to make it official. The way you trusted us, the same thing we want is to trust in the liver care. आणि in one proof you will get everything. Sometimes it's possible. Suppose liver treatment करायची, you require more 20-25 bottle blood लागतं, white blood लागतं, करायचं लागतं. So in one proof we can give everything. So there is no time delay. So what we can assure you that whatever or wherever you go, whatever the treatment we are giving, this is the best possible treatment for liver, whichever you get in any place, not only in India but outside. That is the reason that we invited you here. And we have all full-fledged qualified surgeon आहेत, intensivist आहेत, perfusionist आहेत, आणि staff आहे which will comprehensively will take care of the liver patient so that the outcome is little better. आणि मागच्या साईडला तुम्ही पाहिल्यामुळे एकाच ठिकाणी एकाच ग्रुपमध्ये सीआरटी आहे, मशीन आहे, प्लाझ्मा एक्सचेंजर मशीन आहे, त्याच्यामुळे आउटकम इज लिटल बेटर. दॅट इज रिझन दॅट वी ऑफिशियली वॉन्टेड टू लॉन्च लिव्हर आयसीयू. आणि एक सेग्रिगेटेड मतलब एक सेपरेट जसं कार्डियकचे पेशंट्स आहेत, सो दॅट द सिस्टम इज फुल ट्यून टू मॅनेज दॅट. स्टाफ, नर्सिंग वगैरे, द सेम थिंग applies to the liver ICU. We are all full tuned and mature enough to pull the grip of the situation and treat these patients. Some of them are living and they do well, and because the liver is a regenerative organ, they continue to live for long periods of time. Okay. Now, complications could be related to the surgery per se. Most likely, these are infections because you immunosuppress these patients after the transplant because it's an organ from another person. So when you decrease the immunity of a patient, infections become the #1 cause of complications in these patients. Technical complications in terms of the blood vessels that we join, them getting blocked or them having some bleeding, is to a minor percentage, maybe 2 or 3% of the time. But overall, these complications are probably amongst the major ones that you look at in post-transplant patients. Regarding ICU complications, the ICU usually, as Dr. Kulkarni has said, that transplantation is a very complex procedure. It's not an easy thing. That's why it is not been done in the most of the centers. We need a kind of license for having a transplant done in any center. So why it is complex? Because in the post-transplant period, we often see a lot of systemic problems, like their blood pressures might fluctuate for a couple of days. The bleeding might happen for a couple of days. Those things need to be monitored, treated. They might require artificial breathing support, ventilator support for a few more days. So those things need to be managed based in the intensive care unit. The idea of having a robust intensive care unit support is to give each and every organ the adequate support which it requires and which might become stabilized after a few days of time
as soon as the liver starts working on its own. So that is our sole idea of having a robust ICU support. So I think जो हमारा discussion है mostly liver transplant today's occasion mostly is to talk about liver ICU. तो हम ज़्यादा prevention और समझो जिसको liver associated disease है patient को उनको हम जल्दी से ICU में लाने because जितना treatment transplant is a slightly later part. So, but for us today's aim was more to make awareness towards the liver ICU. So whoever patients or whoever referring hospitals who require that kind of expertise, they are launching for that. So I'm just bringing the focus. This is Sachin from Global Prime News. I'd like to know, firstly, congratulations for opening this dedicated ICU unit for liver. So I just wanted to know patients who are having other ailments like having heart ailment or any kidney ailment. So he approaches for the dedicated liver ICU. So does the ICU cater to his other needs? Suppose the same question what she asked, what is the ICU? Basically, no patient goes when he comes to hospital. It's possible that he comes only for the heart. But calculate or Mumbai as a group, definitely cancer preventable disease की एक सुनामी येते तर आपण नॉर्मली diseases सुनामी येते कॅन्सर असेल डायबिटीज असेल किडनी असेल लिव्हर असेल त्या प्रमाणात लाईफस्टाईल पूर्ण होतो लाईफस्टाईल फूड हॅबिट्स त्याकडे आपण लक्ष आहे एमच एवढा आहे की आपण जर प्रिव्हेंटिव्ह करण्याचा विचार जर त्या प्रिव्हेंटिव्ह झालं नाही तर काही आपलं एम हे प्रत्येक वेळेस प्रिव्हेंशन. So you can what I'm saying that you can trust Apollo Hospital. So what is the best possible what we can offer, and you can trust the patient's life with us, particularly the patients who are fighting for life and death in the context of acute liver failure. And Apollo Hospital of Mumbai has a quaternary care center for the in terms of ICU care, intensive care unit care. It is important to send patients early. Like suppose somebody has developed some liver dysfunction, before other organs get affected, it is important to send them early so that they get recovered fast. And as we have said multiple times repeatedly, liver disease affects multiple organs simultaneously. And more the organs gets involved, larger number of the problem happens. It is better to the patient comes with a less serious stage so they get better. Early referral is very important, what we trying to say. Once you know that the liver is not working, so best way to just go to the hospital which can offer you most of the services. And we provide kind of umbrella care to all kinds of patients. So somebody with a liver disease has some heart problem, we always cater to those things. Somebody has a kidney problem, we are equipped to handle those kinds of things. So that is why it is important to have this kind of integrated approach. ICU में सारे टाइप का फैसिलिटीज है, लाइक किसी को ब्रीदिंग सपोर्ट लगता है, किसी को किडनी सपोर्ट लगता है, किसी को ऑक्सीजन सपोर्ट लगता है, ऑल काइंड्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज ICU में हम लोग दे सकते हैं. तो एक अजून एक CRRT. In addition to that, basically, liver failure patient असतात, they will require monitoring. Every 24/7, दर सेकंदाला, दर मिनिटाला, we know how much is the BP, how much is the pulse, which is not possible in other areas. Continuously to monitor the patient. First thing. Second, एक वेगळ्या प्रकारचं डायलिसिस असते. आपण CRRT म्हणतो. नॉर्मल पेशंट मध्ये डायलिसिस लागतं आणि लिव्हरच्या पेशंट मध्ये डायलिसिस लागतं. थोडा फरक आहे. त्याच्यात that we can offer to her. Second thing, these patients require lot of blood, FFP, white blood, cryo. एकाच ग्रुप मध्ये आहे. थर्ड फ्लोरला ICU, सेकंड फ्लोरला ब्लड बँक आहे. आणि इन ॲडिशन टू द डॉक्टर्स, सपोर्टिव्ह स्टाफ जो असतो, ज्याला न्यूट्रिशनिस्ट म्हणतो किंवा बाकी सोशल वर्कर जे असतात, all 24/7 they are with the patient, around the patient, so that will help in better outcome. These are the little difficult, not out of the way facilities which we are providing to the liver patients in addition to what normally we do. बरेच वेळेचे ॲक्यूट लिव्हर फेलियरचे पेशंट असतात त्यांच्याकडे इन्फ्लमेशन खूप असतं, ते घटक बॉडीमध्ये सूज खूप येते.
त्या सूजला काढण्यासाठी आपण प्लाझ्मा एक्सचेंज करतो. पूर्ण प्लाझ्मा काढून नवीन प्लाझ्मा किंवा ॲल्ब्युमिन टाकतो. ती पण फॅसिलिटी तिकडे अवेलेबल आहे. डॉक्टर सुदीप रैकॉल पॉइजनिंग के तो मोस्ट ऑफ द रैकल पॉइजनिंग जहाँ पे लीवर कम्प्लीटली खराब होता है, इसमें बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशंस वो इन्फ्लेमेशंस के लिए बाकी सारे ऑर्गन्स हम लोग क्या करते हैं, जो इन्फ्लेमेटर जो दूषित मटेरियल्स है वो ब्लड में रहते हैं. तो ब्लड प्यूरिफिकेशन डिवाइस रहता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन डिवाइस है. इंटर ब्लड हम लोग प्लाज्मा है उसको एक्सचेंज करते हैं एंड नया जो न्यू प्लाज्मा है वो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, सो दैट इसके साथ रिकवरी अच्छा होता है. तो ये सारे फैसिलिटीज अपने हॉस्पिटल में है. एंड मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में जो प्लाज्मा एक्सचेंज डिवाइसेस है, फीवर पेशेंट्स दे कैन नॉट टॉलरेट. तो द टेक्निक दैट वी यूज ओवर हियर स्लो प्रोसेस है, इसमें एक्सचेंज रेट काफ़ी अच्छा होता है. एंड इन दैट केस पेशेंट टॉलरेशन अच्छा होता है. एंड देन अगर पेशेंट टॉलरेशन अच्छा होता है तो इन दैट केस द पेशेंट्स गेट्स बेटर आल्सो. तो यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में राउंड अबाउट 15 to 17-18 लाख तक खर्चा होता है. जैसे डॉक्टर शिंगोरे ने बताया कि जिनको मदद लगता है उनको हम अपने फाउंडेशन से या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं. ऑब्वियसली महाराष्ट्र में CM फंड से भी कुछ मदद होता है, PM फंड से भी मदद होता है. तो ऑल दिस मिला के वी कैन एटलीस्ट 10-12 लाख तक पेशेंट ने अगर कंट्रीब्यूट किया तो बाकी का हम लोग कंट्रीब्यूशन हम कितने दिनों में ट्रांसप्लांट के बाद हो जाते हैं? तो ऑलमोस्ट 95% ऑफ आवर पेशेंट्स 2 हफ्ते में घर चले जाते हैं. वो बहुत सिक है, उनको रिकवरी में भी ज़्यादा टाइम लग सकता है. 95% लोग 2 हफ्ते में घर चले जाते हैं. तो जैसे डॉक्टर आमिर ने कुछ देर पहले बताया कि जब तक 70 to 80% अपना लिवर डैमेज होता है तब तक किसी को कुछ पता भी नहीं लगता. जैसे मैंने बताया कि 30% लोग अपने से भी कुछ ना कुछ लिवर अफेक्शन रहेगा, लेकिन सब अच्छे खासे रहे. तो जब तक 70-80% डैमेज नहीं होता है, कुछ सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो एक बार वो शुरू हो गया तो फिर उनको एक इंडिकेशन बनता है कि वो ट्रांसप्लांट, क्योंकि उसके बाद लिवर अपने आप से रिपेयर नहीं हो सकता. ऐसे पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है. बचाव के लिए क्या करना चाहिए? एक सिम्टम्स पहले बताया. तो सिम्टम्स एक तो जॉन्डिस रहेगा, पेट में पानी, पैरों में सूजन, एल्ब्यूमिन लेवल लो होगा, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम्स रहेगा, या तो ब्लीडिंग यहाँ वहाँ से होगा, खून की उल्टी हो सकती है, या तो खून मोशन में पास हो सकता है. और गफलत जो बोलते हैं, ब्रेन में जो सूजन आता है उसकी वजह से पेशेंट कंफ्यूज रहेगा या कुछ अजीब सा बोलने लगेगा, अजीब हरकतें करने लगता है. किडनी अफेक्शन कभी कभी लिवर के वजह से होता है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है या फिर यूरिन आउटपुट प्रॉब्लम. ये सब सीरियस अफेक्शन जो जो दिखाता है कि लिवर अभी बिल्कुल काम करना बंद हो रहा है, इसलिए बाकी ऑर्गन भी अफेक्ट हो रहे हैं. तो ये सब ग्रुप जो है, इनको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे लिवर ICU में रहना जरूरी है, ट्रीट करना जरूरी है. और एक बार वो स्टेबलाइज हो गए तो फिर ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाते हैं. आप कुछ और पूछ सकते हैं. जैसे पहले बताया कि जो कॉज है ये लिवर डिजीज का, वो पहले बंद करना है. अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल बंद करना है. अगर फैटी लिवर की वजह से, डायबिटीज की वजह से, तो डायबिटीज कंट्रोल में लाना है. सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है. वेट घटाएंगे और शुगर कंट्रोल में लाएंगे तो ये एक सिंड्रोम जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ सकता है. लेकिन आपको ये याद रखना है कि कोई भी बीमारी, लिवर बहुत ही एक बड़ा ऑर्गन है और उसको अफेक्ट करने के लिए भी बहुत कुछ लगता है. तो हेपेटाइटिस जो बोलते हैं वो लिवर की सूजन है. किसी तरह का अफेक्शन जब लिवर का होता है तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं. इसके अलग अलग कारण है. मतलब वायरस में अगर रहेंगे तो हेपेटाइटिस वायरस 5 अलग अलग टाइप के रहते हैं, वो अफेक्ट कर सकता है. अल्कोहल अफेक्ट कर सकता है. अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो बोलते हैं तो अल्कोहल की वजह से लिवर पे सूजन आता है. स्टेटोहेपेटाइटिस मतलब फैटी लिवर की वजह से लिवर पे सूजन आता है. तो ये सब कारण है अलग अलग जिसकी वजह से लिवर अफेक्शन हो. और ये जब एक एक करके अवॉइड करेंगे तो फिर आप लिवर को बचा सकते हैं. So I'll just add basically, symptoms आने तक आप रुको मत. Now the question is that after your symptoms आए तो आप डॉक्टर के पास तो जाने वाले हो. Before that whether we can do something. So what we have seen कि हर एक हॉस्पिटल में जब आपका एज 40 होता है, you just do your routine health checkup और किसी सेंसिबल डॉक्टर को दिखा दीजिए. That is first thing. If you are diabetic, you control the sugar. If you feel you are overweight, you control the weight.
and don't do any non-allopathic medication. I'm not able to say, but कौन सा भी medication आप लेते हो, whether it is herbs or Ayurvedic and all that, you consult your doctor under medical supervision only you take, because sometimes we see कि कुछ medical ऐसे है, medicine ऐसे है जिसकी वजह से liver खराब होता है, heavy metals वगैरह. Whatever you do, you consult your doctor, and after 40 or 45, you just do your routine health checkup and consult your private physician. आजची उद्योगनगरी न्यूजला सबस्क्राईब, बेल आयकॉनला प्रेस करा, लाईक, कमेंट आणि शेअर करा.